আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ আয়েশার সাথে। হাই এভরিওয়ান, হ্যালো আপিরা, কেমন আছো আপিরা? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ আমিও খুব ভালো আছি। সো একটা নিউ লুক করব, শুরু করা যাক। আজকে আমি আইব্রাউ করে এসেছি, জাস্ট হচ্ছে আই লুকটা করবো আগে। কনসিডার করে নিচ্ছি। পাফ পাফ দিয়ে ট্যাপ ট্যাপ করে নেব। তো আজকে হচ্ছে আমরা ফার্স্ট অফ অল এই কালারটাই চুজ করবো। ঠিক আছে, জাস্ট হচ্ছে আমাদের ওই ক্রিজে ইউজ করবো। দেন হচ্ছে এটাকে ভালো মতো ব্লেন্ড করবো। এরপর আমরা একটা ব্রাশ নিয়ে জাস্ট হচ্ছে দেন হচ্ছে এটাতে আমরা এখানে একটা জাস্ট শিমারি কালার ট্যাপ ট্যাপ করে নেব। কালারটা ইউজ করছি, এটার পিগমেন্টেশন অনেক বেশি ভালো। জাস্ট ফিঙ্গার ইউজ করছি।
এবার এখান থেকে জাস্ট হচ্ছে ডার্ক কালারটা নিব। সেমভাবে আমরা এবার জাস্ট অল্প একটু পার্পল কালার নিয়ে ফিনিশিং টাচ করব। মোটামুটি আই লুকটা সামঞ্জস্য এনেছি আর কি, যতটুকু দরকার আনতে পারছি। দেন আমরা চলে যাবো হচ্ছে ফাউন্ডেশনে। আমরা কিন্তু জানি ফাউন্ডেশন করার আগে অবশ্যই টোনার ইউজ করতে হবে, দেন হচ্ছে ময়শ্চারাইজিং ক্রিম, তারপর হচ্ছে সানস্ক্রিন ক্রিম, প্রাইমার, দেন হচ্ছে আমরা চলে যাব ডিরেক্ট ফাউন্ডেশন লাগানোর পর অবশ্যই একটি ভালো বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ভালো মতো পানি দিয়ে ক্লিন করে দেন হচ্ছে আমরা এটাকে ড্যাব ড্যাব করে বসাবো। আমার ফাউন্ডেশনগুলো হচ্ছে খুব ন্যাচারাল, যার কারণে হচ্ছে আমার স্কিন থেকে ওয়ান শেড বা 2 শেড ডার্ক হয়, এর জন্য খুব ন্যাচারাল মনে হয়। আর কিছু লাগবে দিতে হচ্ছে, দেন আর একটু বেশি করে ফাউন্ডেশন নিলাম। যেসব স্মাইল এরিয়াগুলো, যেসব এরিয়া ডার্ক মনে হবে ভালো করে ইউজ করবো এবং ট্যাপ ট্যাপ করে মিশিয়ে নেব। তোমরা মোটামুটি বেস মেকআপ কীভাবে করতে হয় পুরোপুরি জানো, কারণ আমার আগের ভিডিও যারা ফলো করেছো তারা কিন্তু অবশ্যই দেখতে পাবা। আমি ওখানে তো খুব প্রপারলি মানে যতটুকু সম্ভব পুরোটা দেখিয়ে দিয়েছি কীভাবে বেস করতে হবে। তো বিগিনার আপুদের জন্য খুবই ভালো হবে। দেন হচ্ছে আমরা কনসিলারে চলে যাব। আজকে আর কালার কারেক্টর ইউজ করি নাই, কারণ হচ্ছে যাদের বেশি ডার্ক সার্কেল থাকে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে কালার কারেক্টর দিয়ে ঢেকে নিতে হবে। ওইটাও জানো তোমরা। শুধু হাইলাইট এরিয়াগুলোতে আমরা কনসিলার ইউজ করব। দেন হচ্ছে আবারও ট্যাপ ট্যাপ করে নিব। তোমরা অবশ্যই পরিমাণে অনেক বেশি নিবে, আজকে আমি খুব কম কম প্রোডাক্ট নিচ্ছি। দেন আমরা আবার আই মেকআপে চলে যাব, বাকি যে পর্বটুকু বাকি ছিল, এবং হচ্ছে আমাদের আইব্রাউগুলোকে ভালো মতো সেট করে নেব। আমাদের আন্ডার আইতে জাস্ট হচ্ছে এই কালারটা ইউজ করছি।
যার যেরকম কালার পছন্দ ইউজ করতে পারো, বাট আমারটা যদি ফলো করো, আমি কালার দেখিয়ে দিয়েছি, ওই কালারটা ইউজ করতে পারো। দেখুন হচ্ছে আমি অলওয়েজ যেটা করি, কেউ চাইলে ব্ল্যাক কালার কাজল ইউজ করতে পারো, বাট হচ্ছে না, আমি হোয়াইট কালারটা ইউজ করব। বা নুড কালার ইউজ করতে পারো, নুডটা অনেক বেশি ভালো যায়। আর একটা ট্রিক্স দিয়ে দিচ্ছি, যাদের আইগুলো খুব ছোট লাগে, মনে হয় যে খুব ছোট, তারা হচ্ছে অলওয়েজ হোয়াইট কালারটা ইউজ করবা, নট ব্ল্যাক। দেন হচ্ছে আমরা মাস্কারা ইউজ করব। টানটা না, তারপর চলে আসলাম। এরপর আমরা কি করব, আইল্যাশ ইউজ করব। সেম ভাবে আমরা এই আইতেও ল্যাশটা ইউজ করব। তাই এবার আমরা ব্রাউটাকে ঠিক করে নিব, সেট করে নিব। ঠিকই আছে, জাস্ট হচ্ছে একটু ডার্ক কালার করব, যাতে ডার্ক করতে না ভালো লাগে তাহলে ডার্ক কালার করবে না। যারা থ্রেডিং না করো তাদের তো ব্রুটাকে ঠিক করে নিতে হবে, আই মিন সেট করে নিতেই হবে। দেন আমরা কন্টিনিউ চলে যাচ্ছি, কন্ট্রোল করছি। দেন আমরা কী করবো, পাক নিব, ট্যাপ ট্যাপ করে এটাকে মিক্স করব। দেন হচ্ছে আমরা বেকিং করে নেব। অনেকে হচ্ছে ফেস পাউডার দিয়ে করতে পারো, বাট হচ্ছে বেকিংগুলো লুজ পাউডার দিয়ে করে। সেট করে নিচ্ছি, আর ফাউন্ডেশনটা সেট করার জন্য পাউডারটা ভালো মতো সেট করে নিচ্ছি। দেন হচ্ছে আমরা ব্রোনজিং করব। আমি যে ব্রোনজারটা ইউজ করছি এটা হচ্ছে একটু গ্লেজি টাইপের, তাই হচ্ছে হাইলাইটিং অনেক বেশি হাইলাইট করে। দেন আমরা কী করব, ব্লাশ ইউজ করব।
দেন আমাদের সবচেয়ে ফেভারিট, সবচেয়ে পছন্দের কাজটা হচ্ছে হাইলাইটিং করা, হাইলাইটার। এখন হাইলাইট করব হাইলাইট এরিয়াগুলোতে। আমি এই সাইডের এরিয়াগুলোতে অলওয়েজ হাইলাইটিং করি, তোমরা জানো হাইলাইটার হচ্ছে সবচেয়ে পছন্দের পার্ট। দেন হচ্ছে আমি ফিঙ্গার ইউজ করছি, তোমরা চাইলে ব্রাশ ইউজ করতে পারো, বাট আমার ব্রাশ থেকে ফিঙ্গারটাই ভালো লাগে বেশি। টানটানা টানটানা। সো এটা হচ্ছে আমার লুক। যার স্কিনের কোনো প্রবলেম বা মেকআপ সম্বন্ধে কিছু জানা থাকলে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে সব দিয়ে দিব যে কোন প্রোডাক্টের কী নাম। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার নিউ চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই একটি ক্লিক করে দেবেন। এবং আমার টিকটক, ইনস্টা, তারপর হচ্ছে টিকটক, ইনস্টা, ফেসবুক যারা অ্যাড হতে চাচ্ছেন তাদের অ্যাড হয়ে যাবেন। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলো দিয়ে দিব। আর সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আপনারা দোয়া করবে আমার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ সো মাচ।